Всем привет, меня зовут Фред, и мы продолжаем проходить Бэтмен The Telltale Series. Думаю, за этот раз я закончу первый эпизод, и есть парочка разочарований, которые я узнал за это время, о них попозже. А сейчас я напоминаю, что на моем канале проходит розыгрыш гифта Payday 2 God Edition в Steam. Переходите по ссылочке в описании, читайте условия, участвуйте, выигрывайте. Так, ну, в общем, я осознал свои ошибки, что не стоило все это дело читать, зачитывать вслух, потому что я это делаю не очень хорошо. И это растянулось все на 15 минут, а 15 минут это треть всего ролика. Поэтому в следующий раз я буду просто открывать, самостоятельно читать про себя. И тем, кому будет интересно, вы можете просто поставить видео на паузу и прочитать. Так, ладно, тогда продолжаем сюжетную часть. Будем сейчас осматривать этот диск, который мы забрали. Так, и нам надо сейчас его просканировать, да? Да. Как мне не хватает такого кресла дома, честное слово. Ну давай посмотрим. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here. Он, как и все типичные люди, сидит за компом. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? In the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Угу. Круто. Я тоже хочу такое домой. Ух ты, я могу ее крутить куда хочу. Так. Это вот Готэм, да, у нас такой весь маленький. Это, видимо, башня Уэйнов. Или это не она? А, вот. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Ну да, химчистку. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. О, чай с сахаром. The same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. Ну да. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah. Thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, В этом я даже не Bruce. сомневался. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Так, чего мне? Используйте журнал, чтобы узнать информацию о женщине-кошке. Журнал. Ну, мы же это читали уже, или нет? Found her. Ага. Ну все. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her.
Ну да. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Когда это нужно. Whenever Harvey calls. The guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Oh, Ну, у него даже рожки есть маленькие. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Визитка Харви Дента. Что там у нас? Посмотрим. Парк, 6 утра. Оз. Подпись. 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam. If I'm using Если это тоже какой-то известный персонаж из комиксов, то я его не знаю. Кстати, об этом чуть-чуть подробнее расскажу попозже, когда будет поменьше диалогов. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Вот Do you так think he might скажем. know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. Конечно, не брошу. Для того и играем. When you see what's become of his park, I think you will. Так, мы переносимся сейчас, я так понимаю, в парк. В общем, мой хороший друг посмотрел этот первый выпуск по Бэтмену и долго смеялся, потому что я не знаю всех этих персонажей, Харви Дента, Вики Вейл и других, но, как я и говорил, я никогда не увлекался этим. И поэтому, дорогие друзья, если вы смотрите и смеетесь надо мной, то прошу понять и простить. Грешен, не знаю всех персонажей из серии Бэтмена. Ну, что поделать? Свежая газета, граффити. Ну-ка, граффити, это должно быть интересно. Может быть, пасхалочка какая-нибудь. Что там написано? Армстронг, если я не ошибаюсь. Непонятно, ладно, что там у нас? Ага, газету нам не дали посмотреть. Так, по поводу разочарований, которые я узнал. Вот в прошлом выпуске, если помните, я предположил, что эпизод 2 и далее закрыты, потому что я еще не прошел первый эпизод. Но, как оказалось, вся проблема в том, что дополнительные эпизоды просто не вышли еще. Я не знаю, Telltale, скорее всего, так всегда делали со всеми своими играми, которые выглядят как сериал. Это Walking Dead, это Волк среди нас, это еще другие игры. Но я все эти игры покупал уже через несколько лет после выхода, скажем так. И у меня всегда они были полные. И первый раз я столкнулся с такой проблемой, и мне это очень не нравится. Ну, неужели нельзя сначала выпустить всю игру, а потом продавать? И только представьте, если бы GTA 5, да, вот GTA 5 выходила по одной миссии в сюжетной линии, по одной миссии, допустим, в 3 недели. Итого там всего 69 миссий, и получится у нас, если не ошибаюсь, 207 недель. 207 недель это, как мне кажется, почти 4 года.
Если не больше. Бочка горящая. Не, ну тут я с Telltale как бы не согласен. Мне не нравится такая политика ихняя. Но игры сами из тех, что я проходил, шедевральные. По всему вышесказанному разочарую, наверное, вас. Но получается, что как только я закончу первый эпизод, будет большой перерыв в прохождении Бэтмена, потому что следующего эпизода просто нет. Так, давайте смотреть, где тут у нас Оз. Это кто? Дилер. Ну, не знаю, может быть, в Америке дилеры так выглядят, такой броский ирокез. У нас это какие-то такие смуглые, невидимые люди в капюшонах, которых даже не заметишь. А здесь, наоборот, это такой привлекательный тележка. Осмотреть. Давайте осмотрим. Зачем это сделали вообще? Зачем я смотрел тележку? Ладно, пойдемте поговорим с дилером. Эй, есть почитать чё? Бра, чё? Есть почитать чё? Отвали, отлично. Да, это была сейчас отсылочка на Battle SD и Оксимирона. Граффити. Что-то непонятно. Зевс? Зевс, да? Не знаю, я плохо понимаю, это такой язык ужасный. Так, табличка. Что тут у нас написано? Понятно. Что ничего не понятно. Интересно, кому эта статуя у нас? Давайте посмотрим. Watch wallet cash. Серьезно? But this goes through you. Ну да, попробуй. And you heard it, Гопота. man. Это прям как у меня на The hell are районе. you waiting for? Go ahead. Try and take it. The hell do you say? О, End him. Gentlemen! это я так понимаю. Да, это Walking, он. all right? This don't concern you, twerp. Do you see? Сейчас That's будет where you're драка? mistaken. Драка это My old хорошо. mate and I have some catching up to do. The moment! Ну ничего себе, он втащил его. That'll do! Ого. Stay down! Правильно, так как наркоманов. Ну пистолет-то, ну вот это уже нечестно. А если бы он выстрелил сейчас? Ну, просто с рефлекса. Нельзя так делать. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Это выглядело забавно. А это сильно жестоко. Ну не надо, зачем? Он же мог умереть от этого удара. Mine! You hear that? Разбежались. Oh, hey Bruce. You've got a little, Yeah, Очень good смешно. as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Я не знаю, как вам, но мне этот тип нравится больше, чем Харви Дент, и, пожалуй, с ним я буду строить какие-нибудь доверительные отношения, чтобы... That's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? Ну, не знаю, мне так кажется. Я всегда в таких играх ориентируюсь на свою интуицию. И, по крайней мере, в Walking Dead или в Life is Strange она меня не подводила. Ну, хотя нет, во втором случае там я чуть-чуть пару раз ошибся в людях. Но вот Walking Dead вообще все правильно сделал. В обоих сезонах. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mom and Dad, they put so much work in Ну, here. вот так скажем. Those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. Святая правда. Mum committed to Arkham. Dad. Так, мне кажется, все-таки мама скончалась в лечебнице Архам.
Nothing left, Bruce. I know. Telltale, патчите игру, это невозможно читать. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. А что у него есть, кроме миллиардов денег? Во, вот именно, вот как с языка снял просто. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I have my own funerals to attend. Good to know you haven't changed. Не, это приятный тип, он аргументирует свою позицию и честный. Вот мне так кажется, поэтому все-таки я ему буду доверять. Вот так. Ну его, правда, ведь я его не приглашал. That's it. Never want to see his face again. On that, we Ну can да. agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And Полностью поддерживаю эту идею. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, though. A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? Ой, ну ладно, чего ты. I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Я запомню это. Да, я думаю, в дальнейшем будет какой-то выбор, на чью сторону встать, и я обязательно поддержу Освальда. Надеюсь, я все делаю правильно, но это, я так понимаю, мы узнаем в конце игры. Пресс-конференция намечается, машина ждет. Эх, еще ни в одной игре никогда не выступал на пресс-конференции, даже в кат-сцене. Дела. А если мне сейчас еще нужно будет выбирать, что говорить людям, это будет... Это будет что-то новенькое, мне даже интересно. Ну, видимо, так и есть. Так, тут у нас это семейка Адамс. Я не смогу выговорить их фамилию. И крутая тачка, на которой приехал Брюс Уэйн, да? Угу. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Предвещаю вопросы о встрече с этим мафиози. Надо Morning, everyone. быть доброжелательным. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We Действительно. didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its Прямо methods сейчас? for rehabilitation, crude. Its security, Ну, Альфред, я lacking. думаю, только что-то по срочным, может, Those who вопросам. do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Да. My parents loved Gotham. They invested their blood, sweat, and tears in this city. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie. Эй, ну палево же, зачем ты так рассказываешь? Не надо. There was a hero
who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we can put a dent in crime. Да, этот лозунг приелся, я так понимаю, да? Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank Ну, you. конечно. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? Вот так вот I say делаем. we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. А, ну я You так и even shook думал. his hand. Упс, косяк, да? Вот I так don't сразу make скажем. friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? Надо прочитать что-то, видимо, срочное. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Чушь полная, я Care to сам не comment? верю в это. And did anyone else receive this evidence? The Вот так Globe, the скажем. Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Ну Falcone? все, началось. Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Вот Wayne так Enterprises скажем. paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. Незачем было приглашать мафиози Everyone, на... please settle down. I'll be на fielding тот your вечер. questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. О, дела, дела. Надо рвать когти в поместье. Так, что тут у нас? Погром, да? Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. Не, мы не будем ругаться с полицией, незачем нам это. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill in the rain with skates on. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. And what do you expect to find? It's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. А, ну тогда все ясно. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear.
Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. Это I don't know how замечательно. your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes. Как бы я не относился с осторожностью к Харви Денту, почему-то общественность на его стороне. Ну вот. Небось, фотография с родителями, да? Давайте взглянем. Ну, конечно, так и есть. О, флешбэк. Флешбэк я люблю. Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. Bruce. Bruce? I didn't mean to interrupt, but It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Really Действительно. going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. Еще бы. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up Вот так вот whatever you сделаем. need to fight this. I Где appreciate еще the искать offer, помощи? Miss Vale, Это but единственный trying контакт to с СМИ. say I'm the good guy here. Instantly makes you look bad. Действительно. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Вот Hill так wants me out of скажем. the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. Намекнем на мэра. All signs point to Hill. Да. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is Ну, what почему matters, нет? not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready. Вот так This скажем. story about my family is exactly that. A story. It's a work of fiction all the way through. That's exactly what the people of Gotham need to hear. Так по-английски отвернулся, пошел. Мило. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family? We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' Еще и годовщина. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Может, потому что он не знал?
A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? I'm in a lot of trouble, Harvey, and I need your help to get me out of it. Yes, of course. Of course, whatever I can do. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on Что-то я this. не уверен. God damn it. Вот так Well, that's скажем. just not good enough, Harvey. Listen, I'll look into this. I swear. Надеюсь. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other Не than a будем few никого cheap обвинять, headlines? будем That is выяснять. exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire Ну, надо быть campaign. поаккуратнее с Харви, как я уже решил. Так что будем Got plenty of resources to fight вот this. так вот. We're in a bind here, Bruce. I'll do whatever I can to help. There you are. Hey, you? На, Sorry. такой I gotta фингал have it being смешной. late. No, no. О, Just так это, glad you наверное... made it. Наверное, надо. Да, так и есть. Это женщина-кошка. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I Селина. hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I'm Bruce Wayne. So you are. Pleasure to meet you, Miss... Kyle. Селина Кайл. Надо запомнить. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Действительно. Selena's new to town. Такой тонкий намек. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, Да, мне if сильно I lose the интересно, что election, он I guess I can ответит. drive one of those double-decker tour buses around town. How'd you get that shiner? Bruce? Ну It's а okay. что? Money doesn't buy manners, right? I was mugged. Ну еще бы, кто бы I'm just angry I сомневался. let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, that's terrible. Did they catch the guy? Not yet. But if they don't, I will. О, да. It's probably long gone by now. Не сомневаюсь, что Whatever ты that сможешь. idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. Вот так, Maybe it's давайте. time to find a new job. I don't need career advice from you, Mr. Wayne. Not all of us were born with trust funds and multi-billion-dollar corporations. Hey, go easy on Bruce. It's not his fault he was born rich and good-looking. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've Oh. got it under control. Do you? Нет. Все ужасно. Someone at my office has to know what's going on. Я уверен, что он сказал по-другому. Кто-то в моем офисе должен знать, Excuse что me a moment. происходит. Наверное, так все-таки. Hey, it's Harvey. Неловкое молчание. Nice to meet the real you. In Вот case you're так getting скажем. any ideas, no one would believe you. Right. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet.
I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... I think you know Вот так enough already. скажем. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. Ну, я не отдам. I want it back. Хоти. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. Никак. Хотя нет, These наверное, people по I'm сюжету working for, будет. Хм. They don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Нет. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address. Now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact. He'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. А, круто. Better hurry. О, боже мой. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to Так, change мне into your нужно suit. кое-что проверить. Так, в общем, пока проверял то, что у меня случилось в квартире, налил себе чайку. В общем, можно продолжать. Так, в общем, у меня 15 минут в отрицательном диапазоне, чтобы успеть навстречу. Забавно. Давайте посмотрим, что там случилось. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Да, действительно, я думаю, это тоже засада. Так, заходим. Трупы. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? Сейчас, видимо, будет тот детектив, про который я читал, что в этой игре ввели какую-то детективную составляющую, как вот это было в Murder Soul Suspect, где нужно собирать улики, сопоставлять их друг с другом и составлять картину преступления. Наверное, что-то в этом роде мы сейчас и будем делать. Давайте посмотрим. Ну вот, точно изучите место преступления и найдите улики. Ни хрена себе у него штучка. А вы говорите iWatch. Вот. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Так, что тут? Фу, это кишки. Взорванные человеческие останки. Я не хочу на это смотреть. Так. Предметы, отмеченные этим значком, могут быть связаны с подходящими предметами, чтобы предположить вариант развития событий.
Так. Чего еще я могу посмотреть тут? Вот так, да? Ага. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Ну вот, сейчас будем собирать картину преступления. Хорошо, хорошо, опыт у меня в этом имеется. Но небольшой. Same mercs that broke into City Hall. Труп. Да. Давайте сначала проверим, вдруг она еще заминирована. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Ну хорошо, давайте заглянем внутрь. Shift-Q. Так. Осколок канистры. Ничего себе, он пролетел как мощно. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry is melted. Разрывная? Так, еще улика. Что тут у нас есть? Эпицентр взрыва. Давайте еще пока посмотрим. Так, черная роза. Но она белая. И Бэтмен говорит белая. Telltale, патчите игру срочно. Ну, путать черное и белое, это уже, по-моему, совсем какой-то крах. Это даже не машинный перевод. Так, дальше. Мертвый наемник. Исцарапанное лицо, ну-ка. О, какой кошмар. Я надеюсь, он не оживет сейчас. Клуб Skylight. Хорошо, запомним, это пригодится. Сгоревший полицейский. О, какой кошмар. Голова. Проверить. Изнутри черепа. О, не, я не хочу это делать. Используйте стрелочки, чтобы найти пулю. Ага. Вот так вот. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Угу. Так, руки смотреть. Broken nails. Так это он, значит, расцарапал лицо. Так, ну давайте свяжем вот это. Тогда получается разорванное лицо. Мы связываем с руками. Вот. A cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Так, это у нас пуля получается. С чем ее можно связать? Ну-ка, это чего? Я видел следы от шин. Угу. Взрыв. Так, а вот тут что у нас? Палеты. Давайте осмотрим палеты. А вот еще труп. Надо будет потом заглянуть на этот труп. Canisters were stored here. Canisters of what? А это вот как раз надо тогда связать с тем, что уехал оттуда, да?
А нет, там нет улики. Застреленный полицейский. Ну-ка. It's a cop. The force grows thinner every day. Спасибо, Кэп. Так, что у нас осталось по уликам? 3. Я не могу 3 связать. Надо еще. 4 получается. Так, ну тогда радиоактивная зажигательная пуля. Мы ее свяжем с, получается, вот с этим вот. С осколком канистры. Чуть-чуть неудобное управление. Правильно? Ну, видимо, да. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Ну и у нас осталось методом исключения вот это вот получается. И вот это. Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located Неудивительно, ни капли. No, but based on 2 impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Так, ну давайте тогда исследовать. Ну, пойдем тогда сначала сюда, хотя здесь вряд ли. Слишком какое-то очевидное место. Его бы заметили при входе полицейские. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. Следов нет, понятно. Так, ну тогда туда будем двигаться. Дальше. Лестница не для нас, у нас есть гарпун. Так. Я. Угу. Вот и следы фосфора, вот и следы рук. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. Так, посмотрим. Сигарета. Почти целая. Killing time. Значит, ждал. This is the right spot. So where did he go? Так, и след от радиоактивного Trace пятна еще stops один. here. Then he should Упал, be да? nearby. Found him. Ага, точно, упал. Time to go to work. Time to go to work. Модулятор голоса в силе. Опа. My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, my
Why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Будем угрожать, но пытать я его точно не буду. Спасибо, мне хватило это в GTA 5. Not to a cop killer. Rather chance them than talk to a clown like you. Ну, Бэтмен, перестань. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Интересно, как он телекинезом включил этот кран, да? It's true what they said about you. You're a freaking animal. Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. Ну, звучит пугающе. Я бы, наверное, уже испугался. О, давайте ударим бочку, напугаем. Tell me. The Catwoman supposed to hand over a drive. Had the container number we need. Да, нас зажигала со своим бойфрендом. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Я не хочу этого делать. Но у меня нет выхода, да? I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! Some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! Я не буду ломать руку. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! I think I need to call the coroner instead. Поговорить или исчезнуть? Ну, мы же обещали Альфреду быть незамеченными, да? Ну, попробуем исчезнуть тогда. He tried to kill me. Who tried to kill you? The Batman. You're taking this too far, Bruce. Лейтенант Гордон заметил вашу сдержанность. Ну, хорошо. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Неправда же. Что за ерунда? Я не избивал его до полусмерти. Я его повесил и напугал. Вот и все, что я с ним сделал. Вот так. Telltale, он это не делал. Я так полагаю, вы просто не придумали реакцию, да, на то, что ты был сдержанным. Especially now, during this preposterous attack on your family, you must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. Золотые слова, Альфред. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow.
When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. Не, память всегда нужно хранить, во что бы то ни I стало. won't forget. Neither will I. Диск расшифровался. Well, Можно back into the посмотреть, fray что again. там у нас. Так, отсюда, да? Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. Наверное, так. You see Dad's name on any of these documents? I'll run a search, but so far I don't. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. Верное замечание. Нам I сейчас suppose it comes репутация down to who you want to help нужна. most. Or Перед who you выборами think нужно would do most почистить good. имя. У нас выбор, кому отдать улику. Нельзя как-нибудь через Вики отдать ее Гордону? Ну, давайте Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and Batman... By any means necessary. Whatever Falcone is Мы снова в planning, бой, да? it ends tonight. He's a Я так spider понимаю, with сейчас eyes будет everywhere, финал against web of эпизода ghouls первого. poised to trap you. Хорошо. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Было бы неплохо. Ага. Вот мы встретились с Вики Уэйл. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it. Ну вот так вот. You're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but this is enough to hang him out to dry. Просушиться. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this Ну story, я I put a буду price защищать on my же. head. Я же Брюс The Уэйн, next богач, time my name миллионер. appears in the media, О, как раз. it might be an obituary. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. Я сомневаюсь. Нет, я Бэтмен. I always think. Никто не знал, а я crime in the Бэтмен, city. Бэтмен. It's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone Да, far надо на worse. водочку на Гордона дать. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the force, they have their own agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce.
Ага, Вики уехала. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Жмите Е, чтобы сесть в машину. А мне не дадут ею порулить, я бы не отказался. Это напоминает мне сцену из «Такси». Из фильма «Такси». Угу. Значит, мы пришли к логову Фалькона. Сейчас будем крушить и ломать, так полагаю. Ух ты какой. А, это дрон. Я думал, это такая же штука, как у этого была. У Гоблина в Человеке-пауке. Проведите дрон вокруг клуба Скалана, чтобы он просканировал помещение и нашел Фалькона. Ну давайте посмотрим. Что тут? Я могу на кого-нибудь тыкать? О, могу. Good point of entry. Так. А тут еще что-то есть. Tell me another. What's the difference between the mafia and city council? I don't know. Aren't they the same thing? Только преступность может быть организованной. Действительно. Я слышал уже эту шутку. So, you alone? Not anymore, I'm not. О, как пикап-мастер рассказывает баянистые шутки. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch us for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Так. Это посетители. You make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Угу. Что-то обсуждают. Так, вот еще что-то. Что это? Белая роза. A red rose after tonight. О, как грозно это звучит. Это что? Предмет искусства? Nothing here. Так. Вот. Последняя кнопка, я так понимаю, да? That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. 4 вооруженных охранников. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Все, мы сейчас будем составлять план. Так. Гангстер, проверить. Couple of options for taking this guy down. Свяжите бандитов с окружающими предметами. О, люстра. Что, мы на него люстру положим? Ну, давайте. Угу. Первый, еще 3. А вот еще один сидит сзади. Ну-ка. Так, с чем его можно связать? Стол или ширма? Ну, давайте со столом. Треснем его головой об стол. Ха. Окей, еще 2. Так. Ага, этот и получается еще один на балконе, да? Так, и с чем тебя тут можно связать? Тоже с колонной? Ну пусть будет с колонной. Хотя не.
Я могу докинуть его? Не могу. Я бы на ширму его на ту закинул. Пойдет. Так, и остался один вот этот. Так, его только с перилами. Ну точно. Перила. Треснем башкой перила, потом врываемся, бьем одного об колонну, валим другого башкой об стол и кидаем бумеранг, чтобы сбросить люстру. Ну, я так понимаю, сейчас все будет. Так, берем в руке мышку, ложим в левую руку на клавиатуру, сейчас будем атаковать. Погнали! Бамс! Первый готов. Об колонну. Хорошо. Так, стрельба. Бью. Башкой об стол. И осталось кинуть сюрикен и сбить. Так, 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 наводимся. Навелись. Кидаем. Четко сработано. Так. Они кричат, это Бэтмен. Ну, еще трое. Так, драка. Эх. Так. Дальше что? Ага. Отлично. Все. Оу. А что это у него за штучка такая пострелять? Ой, я не знаю. Плохо видно. Ха! Отлично придумано. Так. Опа. Прям в спину. Это калаш. Так. Ну сейчас у него в руках калаш. Так, куда его швырнуть? В огонь или... Ну давайте вот сюда швырнем. Stay down, Falcone. We can end this now. You've got a lot to learn, kid. Ни черта себе, у него есть турелька. Как будто мне в Payday 2 не хватает этих турелей. Черт тебя побери. Так, завершающий удар. Сейчас что-то будет. Так. Огонь. Охренеть просто. Так, надо убрать от него. Убрать от него. Все. Теперь можно поговорить. Spare yourself the pain, old man. Yeah, I've been through worse. I'll kill you right into a hot dog. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something
reeks about this whole thing. And it is a dead bat. О, это новости. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? Копы. But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Ha! Gotham. Да, мы не будем жестокими избивальщиками людей. Готэм услышит об этом. Не висни. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. Какие к черту Уэйны, они умерли. Behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Он увидел фотографию его родителей, Альфреда и Фалкона вместе. Ну и что? Так, я так полагаю, на этом точно первый сезон кончится. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "This story about my family is exactly that, a story. It's a work of fiction all the way through." In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time in the sun is ending. Ну, учитывая то, что я не сильно хорошо владею английским, то, что я понял, что благодаря вот этой журналистке Вики Вейл товарищ Фальконе угодил за решетку на очень долгое время, но теперь Готэм усомнился из-за той фотографии в честности Уэйнов. И да, Бэтмена сейчас конкретно срывает. Интригует. И прям на этом, видимо, эпизод первый кончится. И эта интрига у нас останется до второго эпизода, да? Спасибо, Telltale. Замечательно, просто замечательно. Так.
Ну, и, насколько я знаю, в технологии Telltale сейчас, когда мы нажмем продолжить, у нас будет анонс второго эпизода, и на этом тогда будем заканчивать. Так, ну, я знаю все свои выборы, спасибо. Так, посмотрим тогда анонс второго эпизода, и я буду с вами прощаться. И с этой игрой тоже до момента выхода второго эпизода. Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. That scoop you brought me on Falcone helped me more than you could possibly know. I owe you one. I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully this one knocks something useful Вот и out of him. Гордон. Он на месте преступления, он все узнал. Хорошо. Вот так, Оз. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. Ну вот и мы вместе с женщиной-кошкой. Distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Ну, у меня вроде бы есть этот сезонный абонемент. Непонятно, что-то произошло. Так, ладно, в общем, тогда я с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю всем моим зрителям о том, что на канале проходит розыгрыш. Переходите по ссылочке в описании, участвуйте, выигрывайте. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я с вами тогда прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. И до скорого!